오늘은 나는 어떻게 인간으로 태어나게 되었나, 그리고 죽은 이유는 이라는 주제로 조금 심도 있게 생각해 보겠습니다. 우리는 왜 인간으로 태어났을까요? 이 질문은 매우 깊이 있고 철학적인 질문인과 동시에 인류 역사만큼이나 오래된 질문이기도 합니다. 왜 인간으로 태어났을까? 우연과 필연의 조합. 우리의 존재는 수많은 우연과 필연이 겹쳐 만들어진 결과입니다. 부모님의 만남, 유전자의 조합, 환경적인 요인 등 수많은 변수들이 작용하여 오늘날의 우리를 만들었죠. 마치 거대한 퍼즐 조각 하나가 완성되는 것처럼 우연한 사건들이 모여 우리라는 존재를 만들었습니다. 진화의 결과 인간은 약 30만 년 전 아프리카에서 진화하여 전 세계로 퍼져나갔습니다. 다른 생물들과 마찬가지로 환경에 적응하며 살아남기 위해 진화해왔고, 그 결과 독특한 특징들을 갖게 되었습니다. 근뇌, 복잡한 언어 능력, 사회성 등이 인간을 다른 동물과 구별하는 특징입니다. 목적론과 우열론. 왜 인간으로 태어났는지에 대한 질문은 인류 역사를 통틀어 많은 철학자와 종교인들이 탐구해온 주제입니다. 인생에는 어떤 목적이 있다고 믿는 사람들은 종교나 철학에서 답을 찾으려고 합니다. 반면 인생은 의미 없는 우연의 연속이라고 생각하는 사람들도 있습니다. 죽으면 어떻게 될까? 종교적 관점. 대부분의 종교는 죽음 이후의 삶에 대한 나름의 설명을 제시합니다. 천국, 지옥, 윤회 등 다양한 개념이 존재하며 죽음은 삶의 끝이 아니라 새로운 시작이라고 믿기도 합니다. 과학적 관점. 과학에서는 죽음을 생명활동의 종료로 정의합니다. 뇌활동이 멈추고 심장이 더 이상 뛰지 않으면 생명체는 죽은 것으로 간주합니다. 현재까지 과학적으로 증명된 바에 따르면 죽음 이후에는 의식이나 영혼이 존재한다는 명확한 증거는 없습니다. 철학적 관점. 철학에서는 죽음을 존재의 끝 혹은 새로운 시작으로 보기도 합니다. 죽음을 통해 삶의 의미를 되돌아보고 삶의 유한성을 인식하는 계기가 될 수 있다고 생각하기도 합니다. 윤회사상에 대하여 윤회사상은 죽음 이후 영혼이 다른 생명체로 다시 태어난다는 개념입니다. 즉, 삶과 죽음이 반복되는 순환 과정을 의미합니다. 다양한 종교와 철학에서 등장. 윤회사상은 불교, 힌두교 등 다양한 종교와 철학에서 중요한 개념으로 다뤄집니다. 각 종교마다 윤회의 조건, 목적, 그리고 다음 생에 영향을 미치는 요소 등에 대해 다소 다른 해석을 제시합니다. 업, 카르마. 윤회사상에서 중요한 개념 중 하나는 업입니다. 업은 과거의 행위가 현재와 미래의 삶에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 좋은 업을 쌓으면 다음 생에 좋은 결과를 얻고, 나쁜 업을 쌓으면 나쁜 결과를 얻게 된다는 것이죠. 목적. 윤회의 목적은 종교마다 다르게 해석됩니다. 불교에서는 윤회의 고통에서 벗어나 해탈을 얻는 것이 목적이며, 힌두교에서는 브라흐만, 절대자, 과위 합의를 목표로 합니다. 불교와 힌두교 윤회사상의 차이점. 불교와 힌두교는 모두 윤회사상을 핵심 교리로 삼고 있지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 최종 목표. 불교는 윤회의 고통에서 벗어나 해탈을 얻는 것을 최종 목표로 합니다. 반면 힌두교는 신과의 합일, 즉 브라흐만에 도달하는 것을 목표로 합니다. 영혼에 대한 관점. 불교는 영혼이라는 개념을 부정하고 인간은 5가지 묶음, 오온으로 이루어진 존재라고 봅니다. 힌두교는 영혼, 아트만, 이 불멸하며 브라흐만과 동일하다고 봅니다. 신에 대한 관점. 불교는 창조주 신을 부정하고 모든 존재는 연기법에 따라 상호 의존적으로 존재한다고 봅니다. 힌두교는 다양한 신들을 숭배하며 브라흐만을 최고 신으로 봅니다. 불교의 오온은 불교에서 인간을 구성하는 5가지 기본 요소를 가리키는 용어입니다. 즉, 우리가 나라고 생각하는 존재를 구성하는 가장 기본적인 단위라고 할 수 있습니다. 오온의 구성 요소 색, 육체, 물질적인 부분입니다. 눈에 보이는 형태를 가진 모든 것, 즉 몸을 구성하는 뼈, 살, 기관 등을 의미합니다. 수, 감각적인 느낌, 즉 촉각, 시각, 청각, 미각, 후각을 통해 느껴지는 모든 감각적인 경험을 말합니다.
즐거움, 고통, 중립적인 느낌 등 다양한 감각을 포함합니다. 상, 사유, 생각, 개념 등 정신적인 활동을 의미합니다. 우리가 세상을 인식하고 해석하는 방식, 기억, 상상 등을 포함합니다. 행, 위지, 행동, 정신적인 활동을 지속시키는 에너지라고 할 수 있습니다. 욕망, 탐욕, 성냄, 어리석음 등 다양한 정신적인 작용을 포함합니다. 식, 위식, 인식작용을 의미합니다. 외부의 대상을 인식하고 분별하는 능력, 즉 사물을 인식하고 구별하는 작용을 말합니다. 오온의 의미와 중요성. 오온은 단순히 인체의 구성 요소를 나열하는 것을 넘어 우리의 존재에 대한 깊은 통찰을 제공합니다. 무상성. 오온은 끊임없이 변화하고 사라지는 무상한 것임을 강조합니다. 즉, 우리가 나라고 생각하는 것은 고정된 실체가 아니라 끊임없이 변화하는 5가지 요소들의 조합일 뿐입니다. 고. 오온은 고통의 근원이라고 설명합니다. 쾌락을 추구하거나 고통을 피하려는 욕망이 바로 오온에서 비롯되며 이러한 욕망이 고통을 야기한다고 봅니다. 무아. 오온을 분석하면 나라는 고정된 실체는 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 즉, 나는 단지 오온이라는 5가지 요소들의 집합일 뿐이며 영원불멸한 자아는 존재하지 않습니다. 오온과 불교 수행. 불교 수행의 목표는 오온에 대한 올바른 이해를 통해 번뇌를 벗어나 해탈에 이르는 것입니다. 오온을 분석하고 그 본성을 꿰뚫어 봄으로써 우리는 끊임없이 변화하는 세상에 집착하지 않고 고통에서 벗어날 수 있습니다. 결론적으로 오온은 불교에서 인간의 존재를 분석하고 고통의 원인을 파악하며 해탈을 위한 수행의 지침을 제공하는 중요한 개념입니다. 업, 카르마, 위생성과 소멸업은 우리의 생각, 말, 행동이 만들어내는 결과입니다. 좋은 행위는 좋은 결과를, 나쁜 행위는 나쁜 결과를 가져온다는 것이죠. 업의 생성, 우리가 매 순간 생각하고 말하고 행하는 모든 것이 업의 씨앗이 됩니다. 이 씨앗은 다음 생애에 어떤 형태로든 열매를 맺게 됩니다. 업의 소멸, 업은 선한 행위를 통해 중화되거나 소멸될 수 있습니다. 불교에서는 보살행을 통해 모든 업을 소멸시키고 해탈에 이를 수 있다고 가르칩니다. 윤회를 믿는 사람들의 죽음에 대한 태도. 윤회를 믿는 사람들은 죽음을 삶의 끝이 아니라 새로운 시작으로 여기는 경향이 있습니다. 평온한 마음으로 맞이, 죽음을 두려워하기보다는 평온한 마음으로 맞이하려고 합니다. 다음 생을 위한 준비, 다음 생에 좋은 결과를 얻기 위해 선한 행위를 하고 정신적인 수양을 합니다. 삶의 무상함을 깨달음, 삶은 유한하며 모든 것은 변화한다는 것을 받아들이고 삶의 소중함을 더욱 깊이 느낍니다. 윤회사상에서 선한 행위란, 윤회사상에서 선한 행위는 다음 생에 좋은 결과를 가져다주는 행위를 의미합니다. 구체적으로 어떤 행위가 선한 행위인지는 종교와 문화, 개인의 신념에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같은 특징을 가진 행위들이 선한 행위로 여겨집니다. 자비로운 행위, 다른 생명체를 존중하고 배려하며 고통받는 이들을 돕는 행위입니다. 베푸는 행위, 어려운 사람들에게 물질적인 도움을 주거나 지식을 나누는 등 이타적인 행위입니다. 정직한 행위, 거짓말을 하지 않고 정직하게 살아가는 행위입니다. 절제하는 행위, 욕심을 버리고 절제된 삶을 사는 행위입니다. 정신적인 수양, 명상, 기도 등을 통해 마음을 수련하고 정신적인 성장을 이루는 행위입니다. 불교에서는 모든 중생이 부처가 될 수 있다는 믿음을 바탕으로 모든 생명체를 존중하고 자비로운 마음으로 대하는 것을 강조합니다. 힌두교에서는 카르마 요가를 통해 선한 행위를 실천하고 모크샤, 해탈에 이르는 것을 목표로 합니다. 다른 종교에서의 윤회사상 해석. 윤회사상은 주로 인도에서 기원하여 불교, 힌두교, 자이나교 등에서 중요한 교리로 자리 잡았습니다. 하지만 다른 지역의 종교에서도 윤회와 유사한 개념을 찾아볼 수 있습니다. 고대 이집트, 영혼이 죽은 후에도 존재하며 때로는 다른 육체에 다시 태어난다고 믿었습니다. 켈트 신화, 죽은 자의 영혼이 다른 세계로 이동하거나
다시 태어난다고 믿었습니다. 아메리카 원주민 일부 부족들은 영혼이 죽은 후에도 자연으로 돌아가 다른 생명체로 다시 태어난다고 믿었습니다. 피타고라스 학파, 윤회를 통해 지식과 경험을 축적한다고 믿었습니다. 서양 종교인 기독교, 이슬람교 등은 일반적으로 윤회 사상을 받아들이지 않습니다. 하지만 일부 신비주의적 교파나 개인들은 윤회에 대한 관심을 가지기도 합니다. 각 종교에서 윤회 사상을 해석하는 방식은 다르지만 공통적으로 다음과 같은 의미를 담고 있습니다. 인과응보, 선한 행위는 좋은 결과를, 악한 행위는 나쁜 결과를 가져온다는 인과관계를 강조합니다. 삶의 의미, 삶의 목적과 의미를 찾고 정신적인 성장을 추구하는 동기부여를 제공합니다. 죽음에 대한 관점, 죽음을 삶의 끝이 아니라 새로운 시작으로 보는 관점을 제시합니다. 결론적으로 윤회 사상은 다양한 문화와 종교에서 다양한 형태로 나타나며 인간의 삶과 죽음에 대한 근본적인 질문에 대한 답을 제시하려는 시도입니다. 감사합니다. 늘 행복하세요. 다음은 이 내용을 영어로 들려드릴 테니 도움이 되시길 바랍니다. Today, we will think a little more deeply about the topic, how was I born as a human and what happens after I die? Why were we born as humans? This question is a very deep and philosophical question, and at the same time, it is a question as old as human history. Why were we born as humans? A combination of coincidence and inevitability. Our existence is the result of countless coincidences and inevitabilities. Numerous variables, such as our parents meeting, the combination of genes, and environmental factors, have come into play to create who we are today. Just like a piece of a giant puzzle being completed, coincidental events have come together to create who we are. The result of evolution. Humans evolved in Africa about 300,000 years ago and spread throughout the world. Like other creatures, they have evolved to adapt to their environment and survive, and as a result, they have acquired unique characteristics. A large brain, complex language skills, and sociality are characteristics that distinguish humans from other animals. Teleology and coincidence. The question of why we were born as humans is a topic that many philosophers and religious figures have explored throughout human history. People who believe that life has a purpose seek answers in religion or philosophy. On the other hand, some people think that life is a series of meaningless coincidences. What happens when you die? Religious perspective. Most religions offer their own explanations for life after death. There are various concepts such as heaven, hell, and reincarnation, and some believe that death is not the end of life but a new beginning. Scientific perspective. In science, death is defined as the end of life. A living organism is considered dead when brain activity stops and the heart stops beating. According to scientific evidence to date, there is no clear evidence that consciousness or the soul exists after death. Philosophical perspective. In philosophy, death is sometimes viewed as the end of existence or a new beginning. It is also thought that death can be an opportunity to reflect on the meaning of life and recognize the finiteness of life. About the idea of reincarnation. The idea of reincarnation is the concept that the soul is reborn into another living organism after death. In other words, it refers to a cyclical process in which life and death are repeated.
appears in various religions and philosophies. The idea of reincarnation is treated as an important concept in various religions and philosophies such as Buddhism and Hinduism. Each religion presents somewhat different interpretations of the conditions, purpose, and factors affecting the next life of reincarnation. Karma. One of the important concepts in the idea of reincarnation is karma. Karma means that past actions affect the present and future life. If you accumulate good karma, you will receive good results in the next life, and if you accumulate bad karma, you will receive bad results. Purpose. The purpose of reincarnation is interpreted differently in each religion. In Buddhism, the purpose is to escape from the suffering of reincarnation and achieve liberation, while in Hinduism, the goal is to unite with Brahman, the Absolute. Differences between the ideas of reincarnation in Buddhism and Hinduism. Both Buddhism and Hinduism have the idea of reincarnation as their core doctrines, but there are some important differences. Final goal. Buddhism's ultimate goal is to escape from the suffering of reincarnation and achieve liberation. On the other hand, Hinduism aims at unity with God, that is, reaching Brahman. View of the soul. Buddhism denies the concept of the soul and sees humans as beings made up of 5 aggregates, the 5 skandhas. Hinduism sees the soul Atman as immortal and identical with Brahman. View of God. Buddhism denies the Creator God and sees all beings as interdependent according to the law of dependent origination. Hinduism worships various gods and sees Brahman as the supreme god. The 5 aggregates of Buddhism. The 5 aggregates are a term referring to the 5 basic elements that make up a human being in Buddhism. In other words, they can be said to be the most basic units that make up the being we think of as me. Components of the 5 aggregates. Color. The physical, material part. It refers to everything that has a visible form, such as bones, flesh, and organs that make up the body. Feelings. It refers to all sensory experiences felt through sensory feelings, such as touch, sight, hearing, taste, and smell. It includes various senses such as pleasure, pain, and neutral feelings. Sign. It refers to mental activities such as thinking, and concepts. It includes the way we perceive and interpret the world, memory, and imagination. Action. It can be said to be the energy that sustains will, action, and mental activities. It includes various mental functions such as desire, greed, anger, and foolishness. Consciousness. It refers to consciousness, cognitive functions. It refers to the ability to recognize and distinguish external objects, that is, the function of recognizing and distinguishing things. The meaning and significance of the 5 aggregates. The 5 aggregates go beyond simply listing the components of the human body, providing deep insight into our existence. Impermanence. The 5 aggregates emphasize that they are impermanent, constantly changing and disappearing. In other words, what we think of as me is not a fixed entity, but rather a combination of 5 elements that are constantly changing. Suffering.
The 5 aggregates are explained as the source of suffering. The desire to pursue pleasure or avoid pain is derived from the 5 aggregates, and these desires cause suffering. Anatta. When we analyze the 5 aggregates, we realize that there is no fixed entity called me. In other words, me is merely a collection of 5 elements called the 5 aggregates, and there is no eternal and immortal self. The 5 aggregates and Buddhist practice. The goal of Buddhist practice is to escape from defilements and achieve liberation through a correct understanding of the 5 aggregates. By analyzing the 5 aggregates and seeing through their nature, we can free ourselves from attachment to the ever-changing world and escape suffering. In conclusion, the 5 aggregates are important concepts in Buddhism that analyze human existence, identify the causes of suffering, and provide guidelines for practice for liberation. Creation and cessation of karma. Karma is the result of our thoughts, words, and actions. Good actions bring good results, and bad actions bring bad results. Creation of karma. Everything we think, say, and do at any moment becomes a seed of karma. This seed will bear fruit in some form in the next life. Cessation of karma. Karma can be neutralized or extinguished through good actions. Buddhism teaches that all karma can be extinguished and liberation can be achieved through the practice of bodhisattva. Attitudes toward death of those who believe in reincarnation. People who believe in reincarnation tend to view death not as the end of life, but as a new beginning. We will greet it with a peaceful mind. Rather than fearing death, we try to greet it with a peaceful mind. Preparation for the next life. Do good deeds and cultivate your spirit to achieve good results in the next life. Realize the impermanence of life. Accept that life is finite and everything changes, and feel the preciousness of life more deeply. What are good deeds in the theory of reincarnation? In the theory of reincarnation, good deeds refer to actions that will bring good results in the next life. The specific actions that are good deeds vary depending on religion, culture, and individual beliefs, but generally, actions with the following characteristics are considered good deeds. Compassionate actions. Acts that respect and care for other living beings, and help those who are suffering. Giving actions. Altruistic actions, such as providing material assistance to those in need or sharing knowledge. Honest actions. Acts that do not lie and live honestly. Moderate actions. Acts that give up greed and live a moderate life. Mental training. It is an act of training the mind and achieving mental growth through meditation, prayer, etc. Buddhism emphasizes respecting all living beings and treating them with compassion based on the belief that all living beings can become Buddhas. Hinduism aims to practice good deeds through karma yoga and achieve moksha, liberation. Interpretation of the idea of reincarnation in other religions. The idea of reincarnation originated mainly in India and has become an important doctrine in Buddhism, Hinduism, Jainism, etc. However, similar concepts to reincarnation can be found in religions of other regions. Ancient Egypt.
It was believed that the soul exists after death and is sometimes reborn into another body. Celtic mythology. It was believed that the soul of the dead moves to another world or is reborn. Native Americans. Some tribes believed that the soul returns to nature after death and is reborn into another life form. Pythagoreans. It was believed that knowledge and experience are accumulated through reincarnation. Western religions such as Christianity and Islam generally do not accept the idea of reincarnation. However, some mystical sects and individuals are interested in reincarnation. Each religion interprets the idea of reincarnation differently, but it commonly contains the following meanings. Cause and effect. Emphasis on the causal relationship that good deeds bring good results and bad deeds bring bad results. Meaning of life. Provides motivation to find purpose and meaning in life and pursue spiritual growth. Perspective on death. It presents a perspective that sees death not as the end of life, but as a new beginning. In conclusion, the idea of reincarnation appears in various forms in various cultures and religions, and is an attempt to provide answers to fundamental questions about human life and death. Thank you for watching until the end.